Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu, and welcome to the Arjuna series. So the Arjuna series లో భాగంగా మనం క్లాస్ 12th సిలబస్ లో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సమ్మరీ చూసాం లాస్ట్ సెషన్లో. సో ఈ రోజు దానికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ 30 క్వశ్చన్స్. సో ఈ 30 క్వశ్చన్స్ని నేను ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తాను. బట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ కనిపించగానే ఒకసారి వీడియో పాస్ చేయండి. సో మీ ఓన్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆ క్వశ్చన్ని. ఒకవేళ మీకు అది రాకపోతే అప్పుడు సొల్యూషన్ని చూడండి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మీరు ఓన్గా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారో క్వశ్చన్స్ని ఫిజిక్స్లో, సో అప్పుడే మీరు యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోగలుగుతారు అండ్ దాన్ని ఎగ్జామ్లో అప్లై చేయగలుగుతారు. సో లేదు ఇక చెప్పిందంతా వినుకుంటూ సో వెళ్తే పెద్ద యూజ్ ఉండదు. ఓకేనా? సో మీ ఓన్గా మీరు క్వశ్చన్స్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ డైలీ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ర్యాండమ్గా, సో ఆ 10 క్వశ్చన్స్లో మీరు ఎన్ని చేయగలుగుతున్నారు అన్నది మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఎక్సెల్ అవుతారు సబ్జెక్ట్లో. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక టైం వేస్ట్ చేయకుండా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ఆల్రెడీ మనం సమ్మరీ చూసాం కాబట్టి ఇక డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోతాను. సో 30 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కంప్లీట్ చేద్దాం అండ్ వీడియోని కూడా షార్ట్గా ఉంచుదాం. ఓకే చలో. సో మీకు కూడా చూడడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. సో ఎలా అయినా రికార్డెడ్ వర్షనే కాబట్టి మళ్ళీ ఏదైనా కొంచెం ఫాస్ట్ అయినా కూడా ఒకసారి రిపీటెడ్ వర్షన్లో చూసుకోండి. సో ద మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ దిస్ మచ్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ కెన్ గివ్ అన్ యావరేజ్ 2 electron volts energy so to an electron in the metal will be. So the electric field find cheyali mano which can give on an average 2 electron volts energy. So energy inta energy unte, so then what is the electric field అని అడుగుతున్నారు. మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. ద లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 × 10⁻⁸ meters. దిస్ ఈజ్ అ మీన్ ఫ్రీ పాత్. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు. సో ద ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 electron volts. మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటి? సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దిస్ ఈ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో లేదంటే ఈఎఫ్ అని రాస్తాను. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? సో ఇక్కడ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, సో ఐ కెన్ రైట్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద వర్క్ డన్. ఇది మీరు ఆల్రెడీ క్లాస్ 11th కూడా నేర్చుకున్నారు. So the energy will be equals to the work done. Energy supplied is equals to work done, which is equals to, so work done formula enti Q into delta V kada. Q into delta V. Ikkada work clear. So ikkada ee potential difference place lo I would like to write it in the form of electric field. So ee potential difference ki electric field ki relation. So the delta V is equals to, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, ఇంటూ ద డిస్టెన్స్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఈ ఇంటూ ల్యాండా రాసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా సో ఐ కెన్ రైట్, సో దిస్ క్యూ ఇంటూ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ దే గేవ్? 2 electron volts. రైట్? ఇక ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసేసి క్యాల్కులేషన్స్. సో ఇక్కడ క్యూ అంటే ఏంటి? క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నారు కాబట్టి క్యూ ప్లేస్లో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈ ఇంటూ డెల్టా వి. సో ద డెల్టా వి ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 2 electron volts. So 2 electron volts. So the E gets cancelled. So from here, so the E into lambda is equals to, so the 2 volts. So ఇక్కడ E is the electric field. ఎంత ఇచ్చారు? సో 4 ఈ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇంటూ ల్యాండా ఈజ్ వాట్? 4 × 10⁻⁸. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 2/4 × 10⁻⁸. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో 2/4 విచ్ ఈస్ 0.5 × 10⁻⁸ పైకి వెళ్తే 8 అవుతుంది. సో దీన్ని ఒక 10 ఇటువైపు దీంట్లోకి తీసుకురండి. ఇట్ బికమ్స్ 5 × 10⁻⁷. So volt per meter. So 5 × 10⁻⁷. Option C would be the correct answer. Clear? So the simple question, right? So next question చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు క్వశ్చన్లో? A charged particle having the drift velocity this much, so in an electric field this much, so they are asking the mobility.
సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ VD which is equals to 7.5 into 10 to the power minus 4 and the electric field is given which is equals to 3 into 10 to the power minus 10. So now the mobility, direct formula based question, the mu is equals to VD by E. Okay na? So ఇది ఇప్పుడు NEET 2020లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో VD by E is equals to 7.5 into 10 to the power minus 4 by 3 into, so 10 to the power minus 10. So this becomes 3 1s are, 3 2s are, 3 5s are. So which is 2.5 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 10, which is 10 to the power 6. So 2.5 into 10 to the power 6. So 2.5 into 10 to the power 6. Option D. ఎందుకంటే 10 to the power minus 10 పైకి వెళ్తే ప్లస్ 6 అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ మీకు -6 అని ఉంది, ఈ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోకండి. సో తొందరలో 2.5 ఇంటూ 10 to the power 6 అని దానికి ఆప్షన్ 1లో 10 to the power -6 ఉంది కదా. సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ దీన్ని కూడా పిక్ చేసుకుంటారు తొందరలో ఆన్సర్ పెట్టాలని. ఓకే క్లియర్? ఇది మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్, రైట్? గుడ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. From the graph between the current I and the voltage V shown below, so identify the portion corresponding to the negative resistance. So దీంట్లో నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ ఏ పోర్షన్లో ఉంది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద AB సెగ్మెంట్, BC సెగ్మెంట్, CD సెగ్మెంట్ అండ్ DE సెగ్మెంట్. సో ఇప్పుడు మీకు I వర్సెస్ V గ్రాఫ్. సో V వర్సెస్ I, ద స్లోప్ ఆఫ్ V వర్సెస్ I కర్వ్ results in the resistance, it gives the resistance R. So ఇక్కడ I versus V ఇచ్చారు కాబట్టి so the slope of IV curve results in the 1 by R, resistance is 1 by R. Okay, so the ఇది కూడా రాసుకోండి, slope of I versus V curve results in the 1 by R. మనకి ఎట్లయినా ఏ పోర్షన్లో నెగిటివ్ ఉందన్నది కావాలి. ఓకేనా? సో R నెగిటివ్ ఉంటే 1 by R కూడా నెగిటివే ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా. ఓకే, సో ఇక్కడ స్లోప్ ఫైండ్ చేయండి. సో స్లోప్ అంటే ఏంటి? ద టాంజెంట్. ఎప్పుడైనా ఇఫ్ ద టాంజెంట్స్ ఆర్ స్లాంట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, సో ద స్లోప్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇఫ్ ద టాంజెంట్స్ ఆర్ స్లాంట్ టువర్డ్స్ రైట్, సో దెన్ ద స్లోప్ విల్ బి నెగిటివ్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్లోప్, ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేసి ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే బీసీలో ఇలా వస్తుంది, సిడీలో టాంజెంట్ డ్రా చేసి ఇలా వచ్చింది. సో డిఈలో టాంజెంట్ ఇటువైపే ఉంటుంది. సో అంటే ఏబీ సెగ్మెంట్లో పాజిటివ్ స్లోప్ స్లాంట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, బీసీ సెగ్మెంట్లో స్లాంట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో బట్ సిడి సెగ్మెంట్లో టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది. సో సిడి సెగ్మెంట్లో సో ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ రైట్. క్లియర్? అండర్స్టూడా? చలో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే. సో ఫాస్ట్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం. The electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius are both doubled. Okay na? So the electric resistance of the wire is R. So దాని తర్వాత the length, radius రెండు డబుల్ అయ్యాయి. చలో. So what happens to the resistance and specific resistance? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వైర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు సో ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సేమ్, ద రో విల్ బి సేమ్ కదా. ఎందుకంటే so if the material is same, the specific resistance is going to be constant for that material. సో ఇక అది మాటికి చేంజ్ అవ్వదు, లెంత్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ సో ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ అన్నది చేంజ్ అవ్వదు. కాబట్టి ఫస్ట్ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి హాఫ్డ్, సో ఈ ఆప్షన్ కాదు. సో ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్, సో దిస్ కెన్ బి కరెక్ట్. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ డబుల్డ్ అన్నారు, so this also wrong, and the resistance and the specific resistance will both remain unchanged. So option B గానీ ఆప్షన్ Dలో కానీ. సో అంటే మీరు ఫస్ట్ చూడగానే క్వశ్చన్ చూడగానే ఒక 2 ఆప్షన్స్ అయితే ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్కి వద్దాం, రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ద వైర్ ఇలా ఉంది, దీని లెంత్ వచ్చేసరికి L. సో లెట్స్ సే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రేడియస్ R అనుకుందాం. Now, so if its length and radius both are doubled, so length double అయింది and radius double అయింది.
రేడియస్ 2r, లెంత్ ఈస్ 2l. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ రోనే, ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ రోనే. సో ద రెసిస్టెన్స్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ ఎంత, రో ఎల్ బై ఏరియా. ఏరియా అంటే పై r స్క్వేర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద న్యూ రెసిస్టెన్స్ r డాష్ విల్ బి, సో రో విల్ బి సేమ్ ఇంటూ, సో ద న్యూ లెంత్ ఈస్ 2l ఇంటూ పై ద r స్క్వేర్. న్యూ రేడియస్ ఈస్ 2r, సో 2r హోల్ స్క్వేర్. రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి సో 2 ఇంటూ రో ఎల్ బై సో 4 pi r square. Right? So 2 square is 4 pi r square. 2 ones are 2 twos are. So then rho L by 2 pi r square. Right? So then so ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ r కదా. సో కాబట్టి ద రెసిస్టెన్స్ విల్ బి హాఫ్డ్. దీని మొత్తం ప్లేస్లో r రాస్తే r by 2 ఉంటుంది మొత్తం. సో కాబట్టి ద రెసిస్టెన్స్ విల్ బి హాఫ్డ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. So option B will be the correct one. Clear? So the simple question again. Right? Next. So next question karani. A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. So its new resistance and specific resistance become respectively. So ikkada chudandi. సో ఒక పర్టికులర్ వైర్ స్ట్రెచ్డ్ స్లోలీ బై 10%. సో దాన్ని స్ట్రెచ్ చేశారు. సో ఇట్స్ న్యూ రెసిస్టెన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ సేమ్ మెటీరియల్ కాబట్టి సో ద రో విల్ రిమైన్ సేమ్, ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్ కదా, ఆ రెసిస్టివిటీ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో కాబట్టి బోత్ రిమైన్ సేమ్, మే బీ కరెక్ట్. సో సెకండ్ది స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ 1.1 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అన్నారు. సో ఇక్కడ కూడా స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ 1.1 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అన్నారు. కాబట్టి ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ సిని డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ చేసేసేయచ్చు, ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవ్వదు అసలు. కాబట్టి సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని తీసేస్తే ఇక మీకు ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటి, ఏ ఆర్ డి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఏమన్నారు, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్, ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్డ్ బై 10%. లెట్స్ ఏ ఇనిషియల్గా ఒక వైర్ ఇలా ఉంది. సో దీని లెంత్ సమ్ 100 అనుకుంటున్నాను నేను, సమ్ 100 యూనిట్స్ అనుకోండి దీని లెంత్. సో దెన్ the new length will become, so 10% increase అయిందంటే the new length will become 110. అంతేనా? So the new length will become 110. So now simply, so what they are asking, what is its new resistance? So you guys know that the r dash by r is equals to, so the l dash by l whole square. Right? So మనకి న్యూ రెసిస్టెన్స్ r dash కావాలి. So the r dash by r is equals to l dash is 110 by l is 100 whole square. So this I can write it as, so the r dash by r is equals to, so 11 by 10, so which is 1.1 whole square. So from here the r dash by r is equals to, so 1.1 11 whole square into 121, so 1.1 whole square into 1.21. So therefore, so the new resistance r dash will be 1.21 times the original resistance. So kabatti both remain same annadi wrong. So it increases 1.21 times, resistance increases 1.21 times and resistivity will remain same. Option D will be the correct answer. Clear? Simple question, right? So the specific resistance of a conductor increases with, సో దీన్ని మనం క్లాస్లో ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. సో ఎప్పుడైనా సరే కండక్టర్ అన్నారు. సో కండక్టర్స్ కేసులో, సెమీ కండక్టర్స్ కేసులో సో ఏమవుతుంది, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ టేక్ ద కండక్టర్స్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కండక్టర్స్, సో ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, so the number of free electrons increases and relaxation time decreases. Avuna? So you guys already know the formula for the resistance. Resistance is equals to ml by n e square tau a. Okay na? So specific resistance is m by n e square tau. Okay? So ikkada specific resistance gurinchi maatladutunnaru kabatti, so specific resistance is inversely proportional to the n and is inversely proportional to
టౌ. సో ఇప్పుడు కండక్టర్స్ కేసులో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఎన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టౌ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఎన్ ఇంక్రీజ్ అయితే రో డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అండ్ టౌ డిక్రీజ్ అయితే రో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఒకదాని వల్లనేమో స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎన్ వల్ల, సో టౌ వల్లనేమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఈ రెండిట్లో డామినెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏది అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో మెటల్స్ కండక్టర్స్లో సో ఆల్రెడీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి, సో దిస్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్. It is insignificant, whereas so the tau decreases is a significant factor. Tau decreases is the significant factor. So కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం దేని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, టౌ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో టౌ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సో ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. సో యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇది కండక్టర్స్ కేసులో. సో అదే సెమీ కండక్టర్స్లో అయితే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్, if the temperature increases, again two things happens. So the number of free electrons increases, the relaxation time decreases, right? So but in the case of semiconductors, so the n increases another significant factor. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ సెమీ కండక్టర్స్లో తక్కువ ఉంటాయి. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి కన్సిడరబుల్, చాలా అవసరమైనవి అనమాట. కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్, and this is the insignificant factor. Clear? Understood? So now, so the if the tau decreases, so what happens? The specific resistance increases. Okay na? So if the if n increases, so the specific resistance decreases. Semiconductors case lo temperature increase aithe so n increase avutadi. సో ఎన్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో బట్ ఇక్కడ కండక్టర్ అన్నారు, కండక్టర్ కాబట్టి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. ఓకేనా, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడా? గుడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏ పీస్ ఆఫ్ కాపర్ and a piece of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. So then which of the following is correct? Resistance of each will increase, resistance of each will decrease. So ఒకదాని డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకోదాన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఒకదాన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకోదాన్ని డిక్రీజ్ అవుతుంది అని ఇచ్చారు. చలో, సో ఫస్ట్ సో ద కాపర్ ఇట్ ఈస్ ద కండక్టర్. మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను అనాలిసిస్, ఇక మీరు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్కి. సో జర్మేనియం ఈజ్ అ సెమీ కండక్టర్. ఓకే, సో కాపర్ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాపర్ ఇది కండక్టర్ కాబట్టి ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఇక్కడ ఏమన్నారు, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కూల్డ్ ఫ్రమ్ రూమ్ టెంపరేచర్ టు ద 80 Kelvin, రైట్? సో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో కండక్టర్లో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కన్సిడరబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, టౌ డిక్రీజ్ అవుతుంది, టౌ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే టౌ డిక్రీజ్ అవుతుంది కండక్టర్స్లో. సో అదే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే టౌ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది కదా సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ కండక్టర్స్లో. సో కాబట్టి సో టౌ ఇంక్రీజెస్. సో ఇఫ్ ద టౌ ఇంక్రీజెస్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద రెసిస్టివిటీ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ అయినా రెసిస్టివిటీ అయినా టౌ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల తగ్గిపోద్ది. సో కాబట్టి ఆర్ డిక్రీజెస్, రైట్? సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కాపర్ ఆర్ విల్ డిక్రీజ్. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. So resistance of each will decrease, maybe copper will decrease, possible, copper will increase, ఇది కాదు, right? So next germanium. So semiconductor, germanium వచ్చేసరికి semiconductor. So this is the semiconductor. So ఈ semiconductor లో so as the temperature decreases, so what happens, the number of free electrons decreases, right? So if the number of free electrons decreases, if the temperature increases, number of free electrons increases. The temperature decreases, number of free electrons decreases. So n decrease avadam valla rho resistance em avutadi, increase avutadi. So the
R will increase. So therefore each will decrease, no. Copper will decrease, yes. And germanium will increase, yes. Option C will be the correct answer. అర్థమైంది? అనాలిసిస్ టెంపరేచర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టివిటీ, అండ్ దట్ టు మెటల్స్కి ఒకలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ ఇన్సులేటర్స్కి ఇంకొకలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సెమీ కండక్టర్స్కి ఆర్ ఇన్సులేటర్స్కి సో సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ రాసుకోండి ప్రీవియస్ స్లైడ్లో. సెమీ కండక్టర్స్కైనా లేదంటే ఇన్సులేటర్స్కైనా కూడా రెండింటికి సేమ్ రిజల్ట్స్. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అల్లాయిస్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? సో చాలా స్లైట్ చేంజ్ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీలో టెంపరేచర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల. ఓకే, క్లియర్? సో నోటెడ్ దిస్ ఎవ్రీవన్? గుడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నారు? A metallic wire has a resistance 120 ohm at 20 degrees centigrade. So find the temperature at which the same metallic wire raises to resistance of same metallic wire raises to 240 ohms where the temperature coefficient is this much. Ichna information raskondi first. So the initial temperature is given. So the T initial is equals to 20 degrees centigrade, and then so the R naught initial resistance is 120 ohm, right? And find the temperature at which the resistance of the same metallic wire. So the RF is equals to 240 ohm. This is the final resistance where the temperature coefficient. So the alpha is equals to 2 into 10 to the power minus 4. This is alpha. So now, so ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఫార్మ్, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద TF? సో ద టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం మనం. సో ఏంటది? ద ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సో ద టీ ఫైనల్ మైనస్ టీ ఇనిషియల్. ద టీ ఫైనల్ మైనస్ టీ ఇనిషియల్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి? సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ద ఆర్ఎఫ్ ఇదే ఫార్ములాని మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి. ఆర్ నాట్ ప్లస్ R naught into alpha into so the TF minus TI, right? So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. So what is RF? The final resistance 240, right? So what is the initial resistance? 120 plus. So what is R naught? So the R naught is again 120 into what is alpha? 2 into 10 to the power minus 4. So into, so what is TF minus TI? So TF మనం ఫైండ్ చేయాలి, ఫైనల్ టెంపరేచర్. సో వాట్ ఈస్ TI? 20, రైట్? డన్. నౌ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ 120ని ఇటువైపు తీసుకురండి. 240 minus 120 is 120 which is equals to, so the 120 into 2, so which is 240 into, so 10 to the power minus 4 into, so the TF minus 20. సో దీన్ని ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఫైనల్గా సో ద TF minus 20ని అలానే ఉంచేసి రిమైనింగ్ అంత ఇటువైపు పంపించండి. 120 by 240 into 10 to the power minus 4, right? So this comes out to be 121s are 122 times. So therefore, so I can write, so the TF minus 20 is equals to, so is equals to 1 by 2, which is 0.5 into 10 to the power minus 4, 10 to the power 4, right? So which is nothing but TF is equal, minus 20 is equals to 5 into 10 to the power 3. So which is the TF minus 20 is equals to 5000, right? So degrees మనం అంతా కూడా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఫైనల్గా TF ఏమవుతుంది? ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ విల్ బి ఈ 20 అటువైపు సెండ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 5020 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్, రైట్? సో 5020 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్. సో ఆప్షన్ D is the correct answer. Clear? Everyone understood this part? Good. So let's try this question, the next question. Do it fast. When a wire of uniform cross section A
and length L and resistance R is bent in the form of a complete circle. So the resistance between any two diametrically opposite points will be easy question. So ఇది మొత్తం ఒక వైర్ which is of length L. Okay na? So you guys know that the resistance is directly proportional to the length. Okay na? So ఇప్పుడు ఈ వైర్ ని మీరు this wire has total length L. So whose cross sectional area is A and which has the resistance R. So ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సర్కిల్ గా బెండ్ చేశారు. It is bent in the form of a circle. సో సర్కిల్గా బెండ్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నది డయామీటర్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్, రైట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ హాఫ్. సో టోటల్ లెంత్ ఎల్ది రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఉంటే ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వైర్. హాఫ్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? R/2. సో ఇదేంది R/2 ఉంటుంది, అవునా? అంతేనా? హాఫ్ వైర్ది R/2, టోటల్ వైర్ది లెంత్ ఎల్, రెసిస్టెన్స్ ఆర్. సో రెసిస్టెన్స్ అన్నది లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని సర్కిల్గా బెండ్ చేశారో హాఫ్ ద వైర్ ఇక్కడ పైన ఉంది, హాఫ్ ద వైర్ ఇక్కడ కింద ఉంది. సో ఇక్కడ R/2, ఇక్కడ R/2. సో ఫైనల్గా సో వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ లైక్ దిస్. సో ద R/2 రెసిస్టెన్స్ సో అండ్ ద R/2 రెసిస్టెన్స్. So the final R equivalent will be, these two are in parallel combination. So kabatti the R/2 by 2 which is the R/4. So R/4. Clear? Understood? So just note these things. Done? So next, calculate the equivalent resistance between the points A and B. So ఈ క్వశ్చన్ మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడే సాల్వ్ చేసేసేయచ్చు. ఎలా చేస్తారు? సో ఫస్ట్ మనకు ఏ అండ్ బి మధ్యలో కావాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ని ఎండ్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకుంటారండి, ఈజీ అవుతుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ ద్రోణ సిరీస్లో కూడా చెప్పాను సేమ్ క్వశ్చన్. సో ఇలా ఒక వర్చువల్ బ్యాటరీ ఏ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో అయితే మీరు ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలో ఆ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో ఒక వర్చువల్ బ్యాటరీని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీని నుంచి సమ్ కరెంట్ ఐ డ్రా చేస్తే కరెంట్ ఐ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సమ్ కరెంట్ ఇటు వెళ్తుంది, సమ్ కరెంట్ ఇటువైపు, సమ్ కరెంట్ ఇటువైపు, ఇటువైపు, ఇటువైపు. సో ఇక్కడికి వెళ్తున్న కరెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడికి ఏ కరెంట్, ఈ 3 ఓం రెసిస్టర్లో ఏ కరెంట్ అయితే వస్తుందో సో ఈ 3 ఓం రెసిస్టర్లో కూడా అదే కరెంట్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఐ కెన్ సే దిస్ 3 ఓం అండ్ 3 ఓం ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నట్లు? సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నట్లు, విచ్ ఈస్ 6 ఓం. మళ్ళీ ఈ 6 ఓం ఈ 6 ఓం ఎలా ఉన్నట్లు? ప్యారలెల్లో ఉన్నట్లు. 6 and 6 ఆర్ ఇన్ ప్యారలెల్ అంటే 3 ఓం అగైన్, రైట్. సో మళ్ళీ వచ్చిన 3 ఈ 3 సిరీస్లో ఉన్నట్లు, విచ్ ఈస్ 6 ఓం, రైట్. సో మళ్ళీ ఈ 6 అండ్ ఈ 6 ప్యారలెల్లో ఉన్నట్లు, సో విచ్ ఈస్ అగైన్ 3 ఓం, రైట్. So this 3 ohm and this 3 ohm are in again the series combination, which is 6 ohm. So now 6 ohm and 6 ohm, which is again the 3 ohm. So the 3 ohm and 3 ohm are 6 ohm, right. So this 6 ohm and this last 3 ohm will be in parallel. So 6 and 3, if they are in parallel, 6 into 3 by 6 plus 3, which is 18 by 9, which is 2 ohm. So the correct answer will be the 2 ohm. Option A. అర్థమైందా? సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏం లేదు. సో ఫస్ట్ దీస్ 2 resistors are in series. So 6 ohm. 6 are in parallel, 3. So 3 are in series, 6. 6 are in parallel, 3. So 3 are in series, 6. So 6 are in parallel, 3. So then 3 are in series, 6. So then 3 are in parallel. Finally, 3 are in parallel, 6 into 3 by 6 plus 3, which is 2 ohm we get. Okay, done? Good. So now, this question, let's try this question, guys. So calculate the equivalent resistance between the points A and B
ఇక్కడ పాయింట్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ పాయింట్ బి ఉంది. సో సింపుల్గా లెట్స్ యూస్ ద పొటెన్షియల్ మెథడ్. సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ ఏ, ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ ఏ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ బి అయితే ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ బి అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ని సమ్ సి అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకున్న రెసిస్టర్స్ మొత్తం ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఏకి, సికి, బికి మధ్యలో ఉన్నాయి. ఏ, సి, బి మధ్యలో ఉన్నాయి. సో ఈ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ 6 ohm రెసిస్టర్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి, రైట్? అండ్ సో బి అండ్ సికి మధ్యలో 6 ohm రెసిస్టర్, 8 ohm రెసిస్టర్, సారీ. అండ్ దెన్ సో ఏ అండ్ బికి మధ్యలో ద 30 ohm రెసిస్టెన్స్. అండ్ సో ఏ అండ్ సికి మధ్యలో మళ్ళీ ద 3 ohm రెసిస్టెన్స్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ద సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్. సో నౌ సో మనకు కావాల్సింది ఏం దేనికి మధ్యలో, ఏకి బికి మధ్యలో. సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ ద ప్యారలెల్ కాంబినేషన్. సో ఈ రెండు ప్యారలెల్లో ఉంటే సో వీ గెట్ 6 into 3 by 6 plus 3 which is 18 by 9 which is 2 ohms. So then 2 ohm and 8 ohm will be in series. So 2 and 8 are in series. Final ga so ikkada 10 ohm ostadi, 2 8 are in series, and ikkada 30 ohm, right? So this is a point A and this is a point B. So A and B మధ్యలో కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్చువల్ బ్యాటరీ ఒకటి ఇమాజిన్ చేసుకున్నారనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 10 ohm and 30 ohm seems to be in parallel, right? So the final R equivalent will be 10 into 30 by, so the 10 plus 30 which is, so the 300 by 40. So 0 0 cancel, 30 by 4 which is 7.5 ohm, right? So option C is the correct answer. Again easy question, right? Done? Good. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ ద ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ పాయింట్కి బి పాయింట్కి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా పొటెన్షియల్ మెథడ్ అప్లై చేయండి. సో ఇక్కడ ఏ పాయింట్, ఇక్కడ బి పాయింట్, ఇది సి అండ్ ఇది డి, టోటల్ 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ వే, ఏ బి మధ్యలో మనకు కావాలి. సో ఇంకొక 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ సి ఉంది, సి ఇక్కడ ఉంది, అండ్ డి పాయింట్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు రెసిస్టర్స్ని అరేంజ్ చేయండి. ఏ అండ్ సికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్, అండ్ దెన్ ఏ అండ్ డికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్, అండ్ సో ఏ అండ్ బికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్, అది లాస్ట్లో రాద్దాం. సో సి అండ్ బికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్, అండ్ సో సి అండ్ డికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్, అండ్ సో బి అండ్ డికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్, రైట్? సో అండ్ ఏ అండ్ బికి మధ్యలో ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, సో షల్ ఐ సే దట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, అవునా? సో ద ఆర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై ఆర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ద ఆర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై ఆర్ విచ్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, రైట్? ఇది బ్యాలెన్స్డ్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయింది. సో కాబట్టి దిస్ గ్యాల్వనోమీటర్ సెగ్మెంట్ హ్యాస్ నో ఇంపార్టెన్స్, ఈ రెసిస్టర్ యూజ్ లేదు. సో కాబట్టి దిస్ ఆర్ 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 ఇన్ సిరీస్ 2R, దిస్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ విచ్ ఈస్ 2R. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది మనకు సర్క్యూటు, సో దిస్ 2R అండ్ 2R ఇన్ ప్యారలెల్. సో కావాలంటే ఇలా డ్రా చేసుకోండి. సో ఏకి బికి మధ్యలో, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఆర్ రెసిస్టర్ ఆల్రెడీ ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, సో ఇక్కడ we get 1, this is 2R, and one more we get 2R. ఇక్కడ 2R, R plus R 2R, ఇక్కడ R plus R 2R. So now 2R 2R are in parallel, right? So కాబట్టి R, so the A కి B కి మధ్యలో, సో 2R 2R parallel లో ఉంటే R, and ఇక్కడ ఇంకొక రెసిస్టర్ ఉంది which is R. So then R R in parallel, the R equivalent will be R by 2. So which is the R by 2 is the correct answer. Clear? Again pretty easy question, right? Done. Good.
నెక్స్ట్ సో ముందుకు వెళ్దాం చూడండి. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So the resistance of each arm of the Wheatstone bridge is 10 ohm. A resistance of 10 ohm is connected in series with a galvanometer. So then the equivalent resistance across the battery. So first galvanometer draw cheyandi. Galvanometer antunnanu. Wheatstone bridge draw cheyandi. So A, B, C, D. So each arm 10 ohm anta. So this is 10 ohm and this resistance is 10 ohm and this resistance is 10 ohm and this resistance is 10 ohm. Right? So ikkada galvanometer ki series lo and one more 10 ohm resistance is there. Right? So next. So what is the equivalent resistance across the battery? So let's say I am connecting the battery here. Okay na? So across this battery, what is the equivalent resistance అని అడుగుతున్నారు. So first check the balanced Wheatstone bridge condition. ఇక్కడ చూడండి 10/10 is equals to 10/10. 10/10 is equals to 10/10, which is the balanced Wheatstone bridge condition. So which means these two are in series. ఈ 10 ohm resistor ki no importance. So 10 ohm are in series, which is 20 ohm, and 10 ohm and 10 ohm are in series, which is 20 ohm. Right? So again 20 are in parallel. So kabatti the R equivalent will be, so the 20/2, which is the 10 ohm. So the final answer will be the equivalent resistance across the battery will be 10 ohm. Right? Easy questions. Next one. So three resistors PQ are each of 2 ohms and an unknown resistance S form the 4 arms of the Wheatstone bridge circuit. When the resistance 6 ohm is connected in parallel to the S, the bridge gets balanced. What's the value of R? Again, first draw the Wheatstone bridge. Right? So now see here, this is 2 ohm and this is 2 ohm and this is 2 ohm. Inkokati unknown resistance. Okay na? So వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు, so the bridge gets balanced when a 6 ohm resistor is connected parallel to the unknown resistance. సో ఈ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ సమ్ ఎక్స్ అనుకోండి. సో దీనికి ప్యారలల్గా మనం ఇంకొక 6 ohm రెసిస్టర్ని తీసుకుంటున్నాం ఇలా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కేసులో బ్రిడ్జ్ గెట్స్ బ్యాలెన్స్డ్ అంటున్నారు. ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటున్నారు. సో ఇక బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయితే మనకి ఈ గ్యాల్వనోమీటర్ సెగ్మెంట్తో పనేం లేదు కాబట్టి, సో బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే ద 2/2 మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఇయర్ 2/2 సో దిస్ 6 ప్లస్ ఎక్స్ కదా, 2/this 6 ప్లస్ ఎక్స్ అంతేనా? సో అంటే ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ మనకి ఎంత రావాలి? సో 2 రావాలి, నాట్ 6 ప్లస్ ఎక్స్, డోంట్ రైట్. సో రైట్, సో దిస్ ఈజ్ లెట్స్ సే ద ఈక్వాలెంట్, దీని మొత్తాన్ని ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత రావాలి? 2 ohms రావాలి. సో ఈ ఎక్స్ అండ్ 6 ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ద 6 into x by, సో 6 plus x is equals to 2 ohms కదా. 6 into x by 6 plus x is equals to 2 ohms. Right? సో ఇక్కడ నుంచి the 6x is equals to, so 2 multiply చేస్తే 12 plus 2x. సో ఇక్కడ నుంచి, సో I can write, so the 6x minus 2x, 4x is equals to 12, and from there x is equals to 12/4, 3 ohm. Right? So which is the 3 ohm, option A. సో మీరు 3 ohm కనుక కనెక్ట్ చేస్తే 6 and 3 are in parallel. 6 into 3/6 plus 3, 9, 18/9, which is 2 ohms వస్తుంది మళ్ళీ. సరే, కాబట్టి వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్? 3 ohm. క్లియరా? Bit logic question, that's it. Okay, next. So this question also pretty easy. For the network shown in the figure, the value of the current, మనం కరెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లాగా కనిపిస్తుందా? సో చెక్ ద బ్యాలెన్స్డ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కండిషన్. 4/6 is equals to 2/3, which is 4/6 అంటే 2 3s are 2 2s are 2 3s are. So this is a balanced Wheatstone bridge.
2 by 3 is equals to 2 by 3 is a balanced Wheatstone bridge. Fine. So now, so ఇప్పుడు this has no importance kada, this galvanometer segment. Kabatti 4 and 2 are in series, 6 ohm, and 3 and 6 are in series, which is 9 ohm. Right? So 4 and 2 are in series, and 6 and 3 are in series. So which is 9 ohm. So now 6 and the final R equivalent resistance is 6 and 9 are in parallel. 6 into 9 by 6 plus 9. So which is the 54 by 15. Right? So which is, so 5, 3 5s are, 3 1s are, 3 8s are. So which is 18 by 5. Fine. So మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కరెంట్ కావాలి. సో ద కరెంట్ I is equals to total voltage V upon the R equivalent, the equivalent resistance. So the V by the R equivalent is what? 18 by 5. So if 5 పైకి వెళ్తే, so 5V by 18. So 5V by 18. Right? Clear? Understood? So next question చూడండి. So the resistance of the 4 ohms PQRS in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm, 90 ohm respectively. Okay. So then the EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell. Okay. So easy question. So first draw the galvanometer, Wheatstone bridge. So there is a battery and it has some internal resistance, right? So and there is a galvanometer whose galvanometer segment whose resistance is 50 ohm, right? And here the resistances are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. 10, 30, 30, 90. So first thing, ఈ బ్యాటరీ వచ్చేసరికి 7 volts, ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 5 ohm, right? So ఇప్పుడు check whether it is a balanced Wheatstone bridge or not. So 10 by 30 is equals to, so the 30 by 90, right? So which is, so the 1 by 3 is equals to 1 by 3. So 1 by 3 is equals to 1 by 3, which is a balanced Wheatstone bridge. So the balanced Wheatstone bridge aithe this galvanometer segment has no use. So 10 30, which is 40 ohms, and so the 30 90, which is 120 ohms. So now the 40 ohm and 120 ohm are in the parallel combination. 30 ohm, so 40 ohm and 120 ohm are in parallel combination. So the R equivalent will be 40 into 120 by, so the 40 plus 120. Okay, so which comes out to be, so 40 into 120 by, so here it is 160. So 0 cancel, so 4 3s are, 4 4s are, so which is nothing but 4 10s are. So R equivalent is 30 ohm. అంటే ఈ టోటల్ Wheatstone bridge ది మనకి ఎంత వచ్చింది, 30 ohm వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సర్క్యూట్ నెక్స్ట్ పేజ్లో డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ Wheatstone bridge, 30 ohm, and there is a battery which is of 7 volts, and this has the internal resistance, battery has the internal resistance 5 ohm. So ఇప్పుడు the total resistance, the total R equivalent will become the load resistance, Wheatstone bridge యొక్క resistance plus internal resistance. ఈ internal resistance అన్నది లోడ్ రెసిస్టెన్స్కి ఎప్పుడైనా సిరీస్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి సో దిస్ టోటల్ Wheatstone bridge ఎంత వచ్చింది, 30. సో దానికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఇస్ 5. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు, 35. సో మనల్ని ఏమడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో చూడండి, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సెల్. సో ద కరెంట్ డ్రాన్ I is equals to V by R equivalent. So voltage is 7, R equivalent is 35. So which is 1 by 5.
So what is 1 by 5, which is equals to 0.2 amps. So the current I is equals to 0.2 amps, right? Clear? Understood? Good. Next. So do the next question, guys. Try this question on your own. Find equivalent resistance between the points A and B in the following network of resistors. So ikkada equivalent resistance find cheyali meeru. So first here I am going to apply the mirror symmetry. ఈ resistors లో I am going to apply now the mirror symmetry. So what is mirror symmetry? So mirror symmetry is nothing but the perpendicular axis theorem. So I am choosing the axis about which the symmetry occurs. So ఈ axis ki about this axis we have the symmetry. So ikkada mirror pedte 2r 2r r r 2r 2r ila undi. So now, so in mirror symmetry lo, let's say here current I1 is flowing. So if you place a mirror here, so here it shows the current I1. So let's say if here current I2, so here also the current it shows I2. So here the current, let's say I3, so here it shows the current I3, right? So ante this segment has no use, this segment has no use. So overall ippudu manaki em vastadi, we can write this 2r and 2r which is 4r, this small r and r which is 2r, this 2r and 2r are in series which is 4r. So the overall circuit comes out to be, so this is the 4r resistance, and here the small 2r resistance, and again here the 4r resistance, right? So now, so ila undi. So ippudu chudandi ikkada, so the r, this 4r and this 4r are in parallel, kabatti aa rendit place lo nenu em raskochu, I'll write 2r, 4r by 2 is 2r. So 4r by 2 అంతేనా, ఈ రెండు ప్యారలల్ లో ఉన్నప్పుడు 2 ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ ప్యారలల్ లో ఉంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఈస్ r by 2. సో 4r ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 4r by 2 which is 2r, and then ఇంకొకటి ఏముంది, సో ద స్మాల్ 2r, ఈ స్మాల్ 2r. సో ద ఫైనల్ r equivalent will become, so 2r into 2r by 2r plus 2r. సో డినామినేటర్లో 2 కామన్ తీసుకోండి. సో 2r into 2r by డినామినేటర్లో 2 కామన్ తీస్తే r plus r. సో ద 2 gets cancel. We can write 2rr by r plus r. So 2rr by r plus r. Option A is the correct answer. Clear? Dana? So in the network shown in figure, each resistance is 1 ohm. So the effective resistance between A and B. So we need the effective resistance between A and B. So this question also I am going to solve it by the mirror symmetry. So chudandi ikkada, if I consider the symmetrical axis, this is the axis of symmetry, right? So this is the axis of symmetry. So about this axis, so I can write, ఇక్కడ చూడండి, సో ద రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ కరెంట్ ఐ ఫ్లో అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది I1, ఇక్కడ కరెంట్ I1 కనిపిస్తుంది. సో విచ్ మీన్స్ దిస్ జాయింట్ హ్యాస్ నో యూజ్. సో కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే దిస్ 1 ohm ఇలానే ఉంచండి, ఇక్కడ 1 ohm రెసిస్టెన్స్ ఇలానే ఉంచండి. సో దిస్ 1 ohm రెసిస్టెన్స్, సో దిస్ ఈజ్ 1 ohm రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ 1 ohm రెసిస్టెన్స్, రైట్? సో అండ్ ఇక్కడ so 1 ohm. So this is 1 ohm and this is 1 ohm. So 1 ohm and 1 ohm. So 1 ohm. So then here 1 ohm and 1 ohm which is the 2 ohm resistance, right? So ఇప్పుడు ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి which is 1 ohm and 1 ohm, 2 ohm. So then, so if you redraw the circuit, so again it seems to be, so ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్ లో, సో దిస్ 2 ohm రెసిస్టెన్స్ ఇలా ఉంచేసేయండి. సో ఈ పాయింట్ A, ఈ పాయింట్ B.
సో ఇక్కడ చూడండి ఇది 2 ohm, ఇది 1 ohm. ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయి చూడండి, దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో కాబట్టి 1 into 2 by 1 plus 2 which is nothing but 2 by 3 ohm. అంటే ఈ 1 ohm ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్టెంట్ 2 ohm. దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. 1 and 2 ohm are in parallel, so 2 by 3. So overall ga, so this we get the 1 ohm, and here we get so the 2 by 3 ohm, and here we get 1 ohm. This is the point B. So ఇప్పుడు చూడండి, so 1 ohm, 1 ohm, 2 by 3 ohm are in series. So కాబట్టి, so these three are in the series combination. So the 1 plus 1 plus 2 by 3, which becomes 2 plus 2 by 3, which is nothing but, so 3 is the LCM, so it goes 3 times 3 into 2, 6 plus 2, which is 8 by 3. So ఇప్పుడు overall ga we get finally, so this is the A, we have the 2 ohm resistance in between A and B, and then next we have the 8 by 3 ohm resistance here. This is 8 by 3 ohm. So which total comes out to be, R equivalent is, so 8 by 3 into 2 by 8 by 3 plus 2, right? So which is nothing but 8 into 2, 16 by 3 by, here it is 3 is the LCM, so 8 plus it goes 3 times 3 into 2, 6. So 16 by 3 by 14 by 3. So 3 cancel, 16 by 4, 14. So which is nothing but, so 2 7s are 2 8s are. So the final answer is 8 by 7 ohm. Okay na? So easy question again. 8 by 7 ohm. Clear? Understood guys? Everyone? Good. Next. So e question చూడండి. The next question. So two metal wires of identical dimensions are in series. So రెండింటి identical dimensions అంటే length, area same. So if sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination, see here. So two metal wires ఉన్నాయి, వాటిని series లో connect చేశారు. Let's say this is the first wire whose length is L and cross sectional area A. So ఇంకొకటి same wire ఉంది, so whose length is L and the cross sectional area A, right? So now, so ఈ రెండింటిని series లో connect చేస్తే, so then what happens, its length will become 2L, so the cross sectional area will become A itself, right? So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీని కండక్టివిటీ సిగ్మా 1, దీని కండక్టివిటీ సిగ్మా 2. సో ఓవరాల్గా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈక్వాలెంట్ కండక్టివిటీ సిగ్మా ఈ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ రో 1 అనుకోండి, ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ రో 2, ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ రో ఈక్వాలెంట్. సో దీని రెసిస్టెన్స్ R1, దీని రెసిస్టెన్స్ R2, దీని రెసిస్టెన్స్ R ఈక్వాలెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ అండ్ కండక్టివిటీ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, తెలుసు కదా. సో ద కండక్టివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by రెసిస్టివిటీ, లేదంటే రెసిస్టివిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by కండక్టివిటీ. ఎనీవే యూ కెన్ రైట్. సో నౌ, సో యూ కెన్ రైట్ ద R1, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ R1 అనుకుంటే రో 1 ఇంటూ L బై ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A. ఇక్కడ R2 అనుకుంటే సో ద రో 2 ఇంటూ ద లెంత్ ఈజ్ L అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఈజ్ A. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపిన తర్వాత ఈక్వాలెంట్ ఏమొస్తుంది, ద R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్, సో రో ఈక్వాలెంట్ ఇంటూ 2L బై ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A. సో ఇప్పుడు సిరీస్ కాంబినేషన్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటే వీ నో దట్ ద R ఈక్వాలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2 కదా, అంతేనా. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ద R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ R1 ప్లస్ R2. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2. సో వాట్ ఈజ్ R ఈక్వాలెంట్, rho equivalent into 2L by A, rho equivalent into 2L by A, which is equals to R1, which is rho 1L by A, which is R2, which is rho 2 into L by A, right? So ఇప్పుడు ఇక్కడ I can cancel L, 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 A, L కామన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ A కామన్ తీసుకోండి, క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. సో ఇక్కడ 2 into rho E is equals to rho 1 plus rho 2. మనకి బట్ దేంట్లో కావాలి,
సిగ్మాలో కావాలి కాబట్టి సో 2 బై రో ఈ ప్లేస్లో 1 బై సిగ్మా ఈ రాసుకుంటున్నాను. రో 1 ప్లేస్లో 1 బై సిగ్మా 1, రో 2 ప్లేస్లో 1 బై సిగ్మా 2. సో ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 2 బై ద సిగ్మా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా 1 ఇంటూ సిగ్మా 2. ఇక్కడ ఎల్సిఎం. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సిగ్మా 1 ప్లస్ సిగ్మా 2. సో ఫైనల్గా సో ద సిగ్మా ఈ విల్ బికమ్ సో 2 ఇంటూ సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 by sigma 1 plus sigma 2. So this is a final equivalent conductivity. Understood? The final equivalent conductivity is so sigma E is equals to 2 sigma 1 sigma 2 by sigma 1 plus sigma 2. Done guys? Understood everyone this part? Good. Easy questions. A set of n equal resistors of resistance of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R. So then the current drawn is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. So then the current drawn from the battery becomes 10I. So then the value of I, n value. So ఇక్కడ 2 cases లో solve చేయాలి ఈ question. So the case 1 వచ్చేసరికి here, observe carefully. Case 1 lo, let's say there are n resistors connected in series. So each one value R. So idoka resistor R. So idoka resistor R. So idoka resistor R. So itla n resistors connect ayi unnai. So let's say this is the battery of EMF E anukundam. So dini yoka internal resistance kuda R anta. Fine. So ikkada ila uncheseyandi. So ippudu ee particular case lo the current drawn is I. So ikkada first the R equivalent is what? The R equivalent when n resistors are connected in series. So the R equivalent will become n into R. Antena? So and the internal resistance is they gave the capital R. Right? So the total resistance in this particular the R total R equivalent is equals to NR and the internal resistance is R. So now the total resistance, the R total will become so the current internal resistance plus the total resistance. Then equivalent resistance plus internal resistance will be the total resistance. So current drawn is INR. Current is what? The EMF upon the R total or the total resistance. EMF is E by so R total is what? NR by NR plus R. So the total current I is equals to E by so the NR plus R. So just let it be the equation number 1. Next case 2 grande. So the n resistors are connected in parallel to the same battery. Kana ippudemo parallel connect chesaru same battery. So the battery EMF is same E and it has the internal resistance R. So now this resistor R and another resistor R. So like that the n number of resistors are connected in parallel now. So ఇప్పుడు ఈ particular case లో R equivalent ఏమవుతుంది? n resistors connected in parallel అంటే R by n and internal resistance small r is what? Which is the capital R ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. ఇప్పుడు కరెంట్ ఏమో the total R total ఏమవుతుంది ఇక్కడ? The R total will be R by n plus R is the R total. Right? ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ డ్రాన్ ఏమని చెప్పారు? క్వశ్చన్ లో 10I అని చెప్పారు. అంతేనా? సో చూడండి. సో ద కరెంట్ డ్రాన్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఇస్ 10I. సో నౌ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ద టోటల్ కరెంట్ డ్రాన్ ద కరెంట్ I is equals to EMF upon so what is the resistor that R total? R by n plus R. So let it be equation number 2. That's it. So let's do 2 by 1. మనకి n కావాలి కదా. So this is 10I by I. So here 10I by I, left hand side and right hand side. So here E by so the R by n plus R by so E by NR plus R. So E gets cancelled, right? So or else do this way. So then I can write E by, so first do the LCM here, n is the LCM here, R
plus it goes n times to the nr by, so E by nr plus r, right? So then what happens? So or else ila cheyandi better, the confusion chese badalu. So E by the r by n into plus r into, so the E by nr plus r by to the E. So the E gets cancelled, so which is, so the nr plus r by, so I can write here, so the r n is the LCM, r plus here n times it goes, so the nr, so which becomes, so the n gets cancelled, this and this gets cancelled, the n will come up, so that means 10I by I is equals to n, so which is nothing but I gets cancelled, the n will be equals to 10. Okay, so we get the n value as 10. Clear guys? Understood this part everyone? Dana? Right? Good. So next question, John. So a student measures the terminal potential difference V of a cell, so as a function of I from the following from the function of the current flowing through it. So the slope and intercept of the graph between V and I then respectively equals to. Okay. So you guys know that the V is equals to E minus IR. When it is discharging, V manaku V versus I curve kavali. So V is equals to, you guys know that E minus IR. So if you write it in the form of V is equals to minus I into, or minus I into, or R into I plus E. కొంచెం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసి రాసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి, సో this is Y is equals to M X plus C. So Y is equals to MX plus C. So ఇక్కడ నుంచి if you draw, so what is Y? So the V versus I curve, so it's going to be, the curve is like this, negative slope ante. So ఏమడుగుతున్నారు మన క్వశ్చన్ లో, the slope and intercept, the slope is minus R and the intercept is E. So minus R and E are the slope and intercept. Clear? So the simple things. Next. Okay, so video 1 hour దాటిపోయింది. So I'm giving the next questions as homework to you. So try చేయండి, రాకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో I'm going to explain. This is direct theory based question on KCL and KVL. So 2 questions. The third question, the fourth question, and the fifth question. Total 5, ఇంకొకటి ఉందనుకుంటాను, 6 questions. So the sixth question, so ఇవి మళ్ళీ ఇంకొక పార్ట్ కూడా చేద్దాం కావాలంటే. 7th question, and this is the last one. 8th question, 8 ఉన్నాయి, 9 ఇంకొకటి ఉంది, దట్స్ ఇట్, 9 questions. సో ఈ 9 questions మళ్ళీ చేయండి. సో కావాలంటే ఇంకా JEE క్వశ్చన్స్ తీసుకోలేదు దీంట్లో. సో ఇవన్నీ నీట్ అండ్ ఎంసెట్కి సంబంధించినవి. సో ఇంకొక 1 hour వీడియో కూడా చేద్దాం. సో మన చేతిలో పనే కాబట్టి, సో ఈ 9 questions ప్లస్ JEEలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని మళ్ళీ we will solve the next video. ఓకే, సో 1 hour వీడియో అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు. So we'll continue the remaining in the next session. So till then, keep studying. All the very best guys. Bye.